Looks good. Good morning, good afternoon, everybody. Thank you for being here on the call. With us today, we have Pastor Wariaeli and Baraka Lutherson to share more about what is happening in the wonderful community of Karansi, Tanzania, and just really kind of a history of what has happened there and the bold and exciting plan for the future. So let's get started. So, Pastor, for those that might not know you, if you could share a little bit about your life, the early influences on your life, and what led you to become a pastor. Okay, mchungaji, kwa wale ambao kufahamu, unaweza kutueleza kidogo kuhusu maisha yako na nini kilikufanya kuwa mchungaji? Tueleze tu kwa kifupi. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Wariaeli Mafie. Nimetoka mkoa wa Arusha. Ndio nimezaliwa na familia yangu na wazazi wangu wanakaa Arusha. Nilipata Praise Jesus. His name is Pastor Wariaeli Mafie. He was born in Arusha, the neighbor region of Kilimanjaro region. Na nilimpa Yesu maisha mwaka ule wa 85, 82, na baadaye nilipata wito wa kuhubiri Injili na Mungu alisaidia. 86 nilianza huduma. He started his pastoring, ministering as a pastor. He was actually born again in 1982. Then in 1986, he started to become a pastor and he started serving Lord. So he established his first church in 1986. Hili ni kanisa la tatu, mahali ambako niko sasa ni ambako nilikuja mwaka wa 97. Currently, the church that he is serving now is number 3 church. He has been serving for 2 churches. This is number 3 that he joined here 1997. Ila kwa makanisa yote niliwahi kuhudumia yalikuwa kwenye wilaya hii ya Sia. And if he was born in Arusha, but his church ministry he started it to do in Siha district in Kilimanjaro region. Kwa hiyo kwa miaka kama 14 nilikuwa nikifanya huduma maeneo haya, nilikuwa nayapita na nikasikia mzigo kwa ajili ya kuhudumia jamii. So in his way of serving Lord, he was coming to Karansi to see several times. So he was touched to serve this community. Nikagundua kwamba katika jamii ya Siha kuna umaskini mwingi wa kipato na umaskini wa elimu, kitu ambacho kilinifanya nianze kufikiri kwa kusanya watoto wakubwa kusoma, kuhesabu na kuandika. When he was preaching here, he came to realize that this area is very poor, people are very poor. So he was touched and he felt to start helping people by at least helping them to count and read. Kwa hiyo nikaanza jambo hilo. So he started to do that. Nikaanza katika wazo dogo tu. He had very small vision in that time. Nikafikiri niwafundishe kusoma, kuhesabu na kuandika. The first time he was just thinking to start to help these kids to know how to read and write. Na nikanunua sehemu ndogo hapa. And that time he bought a portion of small of land here now at Franklin. Nikaanza madarasa mawili. So he started 2 classrooms there. Na hapa ndipo nilikutana na Teamnet na timu yake kule, na wakati huo nilikuwa nasoma, nilikutana na Teamnet na timu yake kule Morogoro, Iringa, na tukatembea hapa, wakaona, nikawashirikisha maono yangu, nikawashirikisha maombi, na walipoenda wakarudi wakajoin na mimi sasa. So this time it is when he was in one of the pastor training, and he meets Teamnet and he shared about his vision. Kwa hiyo nikajikuta hayo ndio maisha yangu kwa kifupi, lakini tayari ndio nikaingia Karansi kwa maono hayo. So that is my short history of life. That is how I founded myself in Karansi. Baraka, I'm sorry, you're breaking up a little bit. Can you repeat what you just said, please?
He said that was his life, his short life, and is how he found himself in Karansi. Okay, very good. Thank you. Okay, so tell me a little bit about the state of the village and the people there when he first arrived in Karansi, particularly the widows and the orphan children. Kweli Karansi kulikuwa gizani kabisa. Surely Karansi was a dark place. Kulikuwa hakuna hata mtoto, kwa utafiti wangu hakukuwa na kijana hata mmoja ambaye amehitimu elimu ya sekondari au ameingia sekondari. When I came to Karansi, kwa kijiji ambacho sasa hivi ni kata, ilikuwa ni kijiji kimoja, hakuna mwanafunzi ameingia sekondari. Yeah, that time that I came to Karansi, there was no a single child who was graduated in secondary school in all of the 4 villages in that time. Kwa hiyo kulikuwa na umaskini mkubwa. So the community was very, very poor. Uelewa in education, lakini pia maisha, but the total life. Timnit ni shahidi. Timnit, he can be my witness. Walikuja pamoja na timu yao na ukatembea nyumba kwa nyumba kwa mara ya kwanza. The first time that he came here with his team, he remember we went through the different homes. Na kila tulipoingia, kama sio kwamba unakuta watu wako hapo na pengine unaona kwamba pamekanyaga, usingeamini kwamba kunaishi binadamu kwenye hicho sehemu tunachoita nyumba ya mtu. So the places that we visited, all of the families that we visited. Baraka, I'm sorry, we're not hearing, we can hear Pastor very well, but we're not hearing your translation very well. Sorry. That's okay. It's hard to share a computer. Y'all are doing a great job, but we want to be sure and hear the translation. If you see me waving, that means to speak up or move over, okay? Yeah. Okay. Kwa hiyo ulitembea nyumba kwa nyumba na haikuwa hauwezi kuamini kwamba hiyo nyumba inaitwa nyumba. Kwanza yenyewe sio, haina picha ya nyumba, lakini wanakaa watu 8 na huwezi kuamini kwamba wanaishi watu, kwa sababu hakuna kitanda, hakuna chakula, hakuna mavazi hata ya akiba unayokuta pale ndani. Tulitembea tuingie chumbani kabisa, kila mahali kuangalia, hakuna hata kitanda. So when let me check the speaker maybe. Sorry. That's okay. Baraka, they prepare speaker. Yes. They prepare speaker. Yes, that's fine. Yes. It's all good. Wakati Timnit na timu yake walipokuja kwa mara ya kwanza, tulitembea nyumba kwa nyumba na waliona wenyewe kwa macho yao, hakuna kitanda, hakuna chakula ndani, hakuna mavazi. Huwezi kuamini kuna binadamu pale. Tulitembea zaidi ya nyumba 10 kwa siku tulikuwa tunatembelea. So when Timnit and his team came here, we visited different families, and he remember that there was no bed, there was no mattress. People were living in very small house that we cannot even believe that this number of people they are living in that house. Kulikuwa na maisha yenye umaskini mkubwa sana wa kipato pia. So the life was very, very bad in that time. Hapa kwenye haka kamji ketu kulikuwa ni misingi tu, hakuna nyumba iliyokuwa imejengwa zaidi ya nyumba 6 hivi. He remembered that in that time at Karansi, there were just a foundation of the houses, but there was no good houses, just foundations. Kwa hiyo maisha yalikuwa magumu sana ya kifamilia na jamii nzima. So the life of the people were very, very bad in the families. Shule za msingi pia zilizokuwepo za serikali zilikuwa na hali mbaya. We had primary school, public government schools, but they were very bad, their buildings and everything. Watoto wachache walikuwa wanahudhuria shuleni. Very few kids they were attending the school. Japo walikuwa wanaandikishwa wengi kwenye darasa moja. Although they were registering a number of them in the class. Lakini kwa sababu ya hali mbaya na kutokuthaminika kwa shule, walikuwa hawahudhurii.
But because people, they didn't know the value of education, many of them, they were not even attending the school. Watoto wadogo walikuwa wanaolewa wakiarusha na Kimasai. There was a little early marriages, especially in the Maasai tribe. Kwa hiyo kulikuwa na hali mbaya tofauti na sasa hivi. So the situation was very bad compared to this time. So what was so even though the conditions were very bad in the community, the pastor saw opportunity. Can he explain what he saw for his village at that time as a young man, a young pastor? Kwanza kwa wito wangu kwa Mungu niliona kwamba ninatakiwa nifanye kitu. First, because he had a calling from God, he felt that he needed to do something. Na kubwa sana nilihimizwa na yale mafundisho ambayo tulikuwa tunajifunza kwenye kile chuo cha AFMIN. He was inspired by the training that he was given by the AFMIN program in Iringa. Ilikuwa ndani yangu, lakini yale mafunzo kule chuoni yalinikuza zaidi, ule moyo ukawa mkubwa zaidi. He had the vision in his mind, but because of the training inspired him to do more. Kwamba kiongozi ni mtu ambaye anatumia mazingira ambayo hakuna kitu na kuhakikisha kwamba yanakuwepo kitu kinachowezekana. Yeah, he came to know that a leader is the one who uses the existing environment to do something that people think that is not possible. Kiongozi ni mtu anayetakiwa kuona mbali na kabla ya wengine. Yeah, that a leader is the person who see far before the followers. Kwa hiyo haya yalitia kile kitu nguvu. So he was so much inspired, and his vision was now was kind of moving his heart. Nilifundishwa habari ya Joseph. He was taught about Joseph. Aliyeleta majibu kwa Misri na ulimwengu wakati ule. Yeah, he jibu la chakula. He learned about Joseph, who brought a good news to Egypt about the issue about the food when they had hunger. Nilifundishwa habari ya Daudi alivyoleta msuluhu kwa taifa la Israeli. He was taught about King David when he brought a solution when the Israel were crying. Wakati wa Sauli. During Saul na Goliath, when Saul was a king. Kwa hiyo niliona ninaweza kufanya kitu kukabiliana na changamoto zilizoko Karansi. So he saw that he can do something to solve the challenges in Karansi. Sababu niliona Karansi ni Tanzania kama Tanzania nyingine. Because he saw that Karansi is the same as other villages in Tanzania. Wanatakiwa na wao wapeleke kwenye hatima yao. They have their rights to get to their destinations. Kwa hiyo niliona nifanye kitu ambacho naweza. So he felt that he can do he is supposed to do something that he can do. Kwa hiyo nilianza kwa kukusanya watoto wale ambao umri wao umepita wa kwenda shule. So he started by bringing the kids whom their age was above of going to school. Nilianza kukusanya na wale wa nursery. He collected even the children of nursery school, children who supposed to be in nursery level. Nilianza kuwajengea wajane nyumba kwa kutumia matofali ya matope. He started building the house for the widows by using the mud bricks. Kwa hiyo walipokuja kina timu wakaniuliza kwa nini ujenge nyumba nzuri? So when Tim came asked me, why are you building, why do you want to do a very nice houses? Nikamwambia sina nguvu, lakini hii ndio nguvu yangu sina pesa, lakini na nguvu ya mikono kutengeneza matofali ya udongo na kujenga kile ambacho naweza kuliko wanakaa kwenye hizo nyumba nikiona. So they asked him why he is not building the nice houses. He said, this is what I have, so I'm using the resources that I have to build this kind of houses. Kwa hiyo tulianza kuwajengea nyumba. So we started slowly by building the houses. Kupitia kanisa la Perimeter, by working close with by support of Perimeter Church. Namshukuru Mungu sana wa Perimeter, namshukuru Mungu kwa ajili ya Perimeter, namshukuru Mungu kwa ajili ya Ubora pia. I thank God for Perimeter and Ubora. Wonderful. So help us understand how that connection, how did Pastor connect with the people of Perimeter Church?
tunatamani kujua nataka kujua ulijikutaje umekutana na watu wa Perimeter? Nikutanaje nao? Kwa hiyo nilikutana na watu wa Perimeter chuoni nikisoma AFMIN. Yeah, the first time he met Perimeter people, the first time when he was in a training called AFMIN program. Na tulipokutana tukaongea, tukasungumza, tuliunganishwa na mtu mmoja kutoka Australia anaitwa Mike Rothery. He had his friend, his name was Mike Rothery. He originated from Australia. Kwa hiyo tukaongea. He's the one who connected me with the people from Perimeter, and we had a discussion. Na mwisho Timnit aliniuliza kama naweza kuwakaribisha timu yake kwenye kijiji chetu. So in that discussion, Timnit he was there, and he asked me if he was a team leader, and he asked me if I can invite them to come to Karansi. Niliwakaribisha. I invited them. Na mwisho wa muhula tulichukua ndege pale Iringa tukaja Arusha. So at the end of the semester, we traveled from Iringa to Kilimanjaro and come at Karansi. Kwa tukatembea, tulipofika hapa walipata nafasi kutembea nyumba kwa nyumba. And they visited Karansi village, and they went through families, house by house. Waliona changamoto kubwa. And they saw what was existing. They saw the challenges. Timu ililia machozi, hata mimi mwenyewe nikajikuta nalia. These people, they were touched, and myself, I found that I was crying also because of what was happening. Mimi nimekulia kwenye umaskini, lakini nikuta wako kwenye umaskini mkubwa zaidi kuliko ule ambao nimekulia. He was born in the poor family also, but when he compared his life that time with that one, he found that they were in very, very bad situation. Kwa hiyo ndivyo tulivyoungana na timu, ndivyo tulikutana na timu ya Perimeter. So that is how I met Perimeter people. That's a wonderful story. So help us understand what the people of your village are like. Now, or that? Or either. Let's go. Since we're talking about history, help us understand kind of the spirit of the people at that time. Kwanza, kwa sababu sikupata nafasi ya kuwashirikisha moyo wangu, he didn't get enough time to share his heart about these people. Kwanza mara ya kwanza sikueleweka. The first time they didn't understand him. Zaidi ya miaka 5 sikueleweka kabisa. In 5 years, people didn't understand what he want to do. Wanielewa kama naeneza dini. People think that he's there just to to spread his religion or his denomination. Kwa wengi walijikinga. So many people, they were actually trying, they were not supportive, they are reactive. Lakini kwa sababu ya umaskini pia huduma zangu walizipokea. Also when he started doing some mess activities, they accepted him because they were very poor. Wakijionya sana na kuwakanya watu wao. They were very careful, and insisting their people that they should be careful because he is trying to spread. Nasema kuna kitu fulani ambacho kitakuwa baadaye sio kizuri. They were believing that there are something behind. Wengine walifikiri kwamba baadaye nitachukua watoto niwapeleke Amerika. Some people thought that maybe at the end time he will be selling their kids to America. Kwa hiyo hata mama mmoja alikuja moja kwa moja, ambaye waliongea mengi huko pembeni, lakini alikuja moja kwa moja ofisini akamwambia social worker wangu, kaambia, mama wewe na wewe umezaa, lakini hicho kitu ambacho mtafanyia watoto baadaye hakuna neno maadamu naona mtoto. Ni kuonyesha hofu kubwa ilikuwepo, lakini akaamua kutoa yale ambayo wengine wanaongea. So one of the social worker came to one of the parents came to meet the social worker at the school and told her that I know that you have your child, you have children, and probably you are planning to do something bad to our children, but make sure if you do that thing, you have your children too. So
it's like she was cursing her. Kwa sababu waliongea mengi kwamba sio bure, watu hawawezi kutoa huduma nzuri na kubwa za maana hivi bure, kuna kitu watoto watafanywa baadaye. Because they were believing that people cannot give them a free education, build the houses for them, giving food for free, giving them clothes for free. There must be something that is going to happen in the near future. Kwa sababu hata kama ni serikali hawatoi, hakukuwa na huduma yoyote moja kwa moja kwa mtu. Because even the government, they are not doing such kind of great things. Na hasa ile eneo lilisauliwa hata na serikali, haikuwepo hata ofisi yoyote ya huduma ya serikali. Especially at that time, because even that time there was not any local government office that were helping the people who are living here. Unao ni watu maskini, hawawezi kuchangia chochote kwa serikali. They were poor, they were not able even to contribute anything to the government. Ni watu ambao muda wote wanalalamika. They were only blaming the government. Ni watu wanaoishi kwa gongo. They were just many people. There was a lot of drunkards. Changa. The people who were using local yeah, that is local alcohol. Kwa hiyo serikali haikujihusisha nao. So the government, they were not bothering them. Kwa sikueleweka kwa miaka kadhaa, sikueleweka vizuri. So for the first time they didn't understand him. So at one point was the village called the Little Lost Village, is that correct? Do you know that? Una habari yote kwamba kinaitwa kijiji kilichosahaulika? Ndio, nimesema hivyo kwa maneno yangu kwamba serikali haikujihusisha kwa lolote. Yeah, he said that he mentioned that because the government, they were doing nothing to help the people here. Very good. So in your words, tell us what it's meant to your community to have had this relationship with Ubora over the years. Tuambie kwa maneno yako mwenyewe, jamii yako inachukuliaje wewe kuwa na mahusiano haya? Kuna maana gani wewe kuwa na mahusiano haya na perimeter na Ubora sana kwa muda wote? Sielewa. Yaani kwamba tuambie kwamba hii uhusiano wako na Ubora na faida gani kwa jamii yako? Kwanza namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kanisa la Perimeter na UboraTZ. First of all, is so much thankful to God by having the relationship with Perimeter Church, then Ubora now. Kwa kuniunga mkono katika maono haya. Because of supporting him by supporting his vision. Na kwa sasa hivi jamii, so currently the community, sio jamii tu ya Karansi. Currently is not all Karansi village, lakini wilaya nzima ya Siha, the Siha district community, hata pembezoni, wilaya pembezoni ya Rumeru, even the other neighbor district in other region, that is Arusha, wananichukulia kama lulu. They are taking him as someone, a key person in the community. Lakini viongozi wa madhehebu mbalimbali, but also the denominational leaders, sasa na wao wameanza kuona kwamba kumbe kanisa sio tu mahali pa watu kukutana na kuabudu kwa ajili yao binafsi, lakini kanisa ni chombo ambacho kinatakiwa kiwe cha manufaa kwa jamii iliyozunguka na kukabiliana na changamoto zinazozunguka jamii iliyoko mahali ambako kanisa liko. So some of his fellow pastors, they have come to realize that the church has a role to help the community, not only preaching the word of God, but also helping to solve the challenges which are facing the community. Kwa hiyo sasa wanakuja na kuniuliza maswali mbalimbali. So a lot of them mahusiano haya kumewafanya watu waone watambue mahitaji yao. So because of the relationship that I have with Ubora, people, they have come to realize that the church has something to do to the community. Watu wameona vile ambavyo kwanza tuna mafanikio makubwa yametokea. First of all, because we have a lot of success, we have a lot of community transformations, so people want to learn from us.
Very good. So Baraka, let's talk about transformation and the importance of education for the next generation and how important that's been in fulfilling the pastor's vision. So, hiki na kijacho kuhusu matokeo ambayo yametokea kwenye elimu, kwa mfano tukianzia kwenye elimu. Kupitia ushirikiano huu wa Ubora na Punchme, Mungu amefanya mambo makubwa sana. Kumekuwepo na mabadiliko makubwa sana. Yeah, because of the relationship that we had with Perimeter and Ubora, now there are a lot of community transformations. Kwanza tumekuwa na shule ya msingi bora sana na inayofano kwenye wilaya nzima. We have a very example of a school in Siha district, one of the good school that people are get an example of the good school in the district. Na kwa shule yetu tuna wanafunzi tumekuwa na wanafunzi 304. Currently we have waliofadhiliwa. We have 304 children. That's all of them, they are sponsored. Tuna wanafunzi 100 ambao wako secondary school students, whom all of them are sponsored and they are in secondary school. Kuna wanafunzi 20 wako A level. We have more than 20 children who are who in the A level. They are in secondary level but in A level. That is Form 5 and Form 6. Lakini tuna wahitimu 14 katika vyuo vikuu 7 na chuo kidogo 7. Currently we have 14 students who graduates who have completed their universities. 7 of them they have completed university and 7 of them they have completed their diplomas in colleges. Hii ni nguvu kazi kubwa sana ikirudi kwenye jamii. Yeah, that is great. That is great transformation, and especially when these kids will be giving back to the community. Kwa hiyo kwa matarajio yangu ni kwamba hawa wanafunzi kama 500 wakipita nchini wakaenda chuo kikuu sekondari, wakaenda chuo kikuu kwenye vyuo vingine, kwa miaka ya baadaye wataleta mabadiliko makubwa kwenye jamii yao. Yeah, so my vision is to see kids more than 500 they will be they will graduate their education. They are going to be a good agent of development in the community. Lakini wao pia watawasaidia wengine. But he is sure that they will be also helping other people. Moyo wetu ni kuwaasesi wao pia wawe wanaweza kufanya kitu kwenye kijiji chao na kwenye wilaya yao. Our vision here to see that they are going to help the other people in the community, in Siha and in the village. Kwa hiyo kwa sasa tuna mabadiliko hayo, lakini kwa baadaye tunaamini mabadiliko makubwa kila mmoja wao katika hao 500 na akifanya kitu kwenye jamii. Kama mimi mmoja nimeweza kufanya hivi, wao 500 watafanya jambo kubwa sana. So in education part, I believe that in some years to come, we are going to have a lot of kids who have good education. So if by himself he done these things, he believes that they are going to do a lot of things because they are many and they have good education. Ninaamini kwamba baada ya miaka 20 ikiingia kila ofisi au kila taasisi nitamkuta mwanamapinduzi mmoja kutoka Punchme ambaye ana moyo huu ambao ni wa Punchme na atasababisha jambo. He believes that in another 20 years to come, if we'll be going to the offices, we'll find each office will find one of the students, our graduates, doing great things that as they have the good education and they are agent of transformation. That's wonderful. That is wonderful. Okay, so let's transition and talk a little bit about COVID-19 arriving in Tanzania and what is being done there to protect the people of the village. This
kama lilivyo tatizo la COVID-19 kwa dunia, Tanzania ni mojawapo. As this COVID-19 is a global issue, Tanzania is one of the countries that is affected by COVID-19. Kumekuwa na madhara, kumekuwa na hofu. There has been a lot of people are so much nervous, and there are a lot of effects in the community. Kuna watu wamedhurika kama watu 480 mpaka sasa hivi. Currently in Tanzania we have 480 cases. Lakini jambo hili limewapa watu hofu nyingi kila mahali Tanzania. But people are so much nervous because of the disease in all over the country. Hatuna mtu mpaka sasa hivi kwa eneo hili la Karansi ambaye tumeambiwa, tunahakikishiwa kwamba kwenye eneo la Sia, kwenye wilaya ya Sia ni watu 2 tu ambao tumesikia wana tatizo hilo sasa. Now, currently we have no any information about someone in Karansi, but in Sia district we have heard that 2 people, there are 2 deaths now in Sia district. Tunasikitika. We are so much we are grieving about that. Lakini tunaendelea kupambana. But we are also fighting and trying to help our people. Kumuomba Mungu, praying from our God. Lakini kuwasaidia watu. But also we are also helping our community. Hivi karibuni kama wiki moja iliyopita nimewaalika viongozi wote wa dini mbalimbali hapa kituoni. 1 week ago he met a lot of religious leaders at Sheffield where he trained them. Sorry, Baraka, if you can repeat that. We have an unstable internet connection and you broke up on that a little bit. If you could just repeat what you just said, please. Kwa wiki moja iliyopita nimewaalika viongozi wa dini wote kwenye wilaya yetu ya Siha. 1 week ago he had a big meeting with religious leaders at Sheffield. Waislamu, Warasi, makanisa yote ya Injili. There was even Muslims, there was Catholic people, Lutheran people, Pentecostal people, all of the denominations. Nilialika DC na mganga mkuu wa wilaya. He also invited na afisa maendeleo ya ustawi wa jamii. He invited and community development officer. Baraka, if you could repeat that again, please. Yeah, he had a very nice meeting with religious leaders last week, 1 week ago, that he invited all of the religious leaders, including Muslims, Lutheran people, Pentecostal, all of them. He invited the district commissioner, district medical officer to speak to them about COVID-19. Yote ni jitihada binafsi za taasisi yetu kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama. This was one of the intervention that Sheffield done to ensure that people are staying safe. Kwa sababu kwa wakati huu wagonjwa hili tunatakiwa tubadilishe mtazamo. Because this time we are now changing our mindset toward on how to help the people. Tubadilishe hata bajeti zetu zielekeze nguvu huko. We have also started to focus on COVID-19. Kwa hiyo tuliwapa elimu. We train them about prevention, infection prevention. Lakini tulitaka kuonyesha njia kwa wengine wenye uwezo huo pia wafanye jambo. They have something to do. Repeat, Baraka, please repeat that last thing, please. Lakini hii ilikuwa nia ni kuwapa ujumbe viongozi wengine na watu wengine na taasisi zingine kwamba tuanze kuelekeza macho yetu na nguvu yetu kwenye jambo hili kwa ajili ya kuwalinda wananchi wetu. Baraka, we can't hear you. This was also another a message. That's better. Yes, that'll work. He said,
He said that it was a message also to the other religious leaders that they have the role to play in the community about this COVID-19. Kwa hiyo ipo COVID-19 ipo kwenye wilaya yetu. So we showed them that COVID-19 is there in our district. Na tunafanya jitihada mbalimbali. And we are doing a lot of interventions to see how we can help our people. Kwa sababu sasa watu wamesalia nyumbani. Because currently people, they are just staying at home. Wanafunzi wamesalia nyumbani. Kids are at home. Hata leo tulikuwa na kikao nini kifanyike. Even today we had a meeting about what can be done to the kids who are staying at home. Because we want to protect them. Very good. So tell me again, how many religious leaders were at the meeting? And this was a first for the community, really, because people normally don't come together as a community like that. Tulikutana viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali zaidi ya 85. We had many religious leaders. They were more than 85 religious leaders who attended the meeting. They just represented the other people who were not able to come. Hawa ni wale tu waliwakilisha makundi yao. So they were just representing the other people who were not able to come. Very good. So thank you for what you're doing to educate and keep people safe in that community. It's really such important work, and we're so thankful that you both are there doing what you're doing. So let's talk about the vision going forward. If Pastor can share what he sees for his vision for the next 20 years. Mambo unayoona miaka mingine ijayo na sasa hivi mbele tunakoelekea. Mambo ambayo nayaona kwa miaka iliyo mbele, kwanza ni kwenye elimu ni kuwa na second stream. I can see a lot of things, but in education I'm looking forward to have the second stream, expansion of the school. Kwa nini second stream? Why do we need a second stream or expanding our school? Moja ni kwamba jamii sasa imetambua kabisa kwamba Punchime au Shefo ina moyo kwa ajili yao. This is because people, they have realized the value of education and they know that Shefo has something to do to them. Na iko tofauti kabisa na taasisi zingine zinazofanya huduma. And people, they have realized that Shefo is very different compared to the other organization that is saving community here. Kwanza jamii imetambua kwamba Shefo inawapenda. Community, they have realized that Shefo loves them. Shefo inajali maisha yao. Shefo loves their life, is caring about their lives. Lakini Shefo inatoa huduma zilizo bora tu. But they know that Shefo is providing excellent services to them. Sio biashara. They know that Shefo is not doing any business to them. Lakini inakuja hapa kwa sababu ya kuwajali. But people, they are just here to save them. Na kwa hiyo tunapotangaza kupokea watoto, so when we are announcing to receive to register new children at the school, kwa miaka mitatu sasa, for like 3 years back now, wanakuja mara 4 mpaka 5 ya idadi ambayo tunahitaji kupokea. Yeah, we only register 30 kids, but we are getting 4 times of the 30 kids that we want to register. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba kuna uhitaji mkubwa kuliko uwezo wetu. So this is to show that people are looking for the chance to get at our school, but we are not able to save all of them. Lakini wanakuja sasa kutoka ndani ya wilaya kote, sio Karansi wala sio kwenye vijiji 4 vinavyozunguka Karansi, lakini wanakuja kutoka kwenye wilaya nzima. So now wanahitaji huduma yetu. So now we have the people who are coming from different places, not only in Karansi village, but all over the district and even in the region, asking the chance for their kids to be registered at our school. Lakini sasa Karansi Siha ina watumishi wanaotoka maeneo mbalimbali kuhamia Karansi. But Siha district has a lot of staffs
who are coming, and some of them they are coming to live in Karansi. Kwa hiyo na wao wanagonga kwenye milango yetu kwamba tunasikia shule yenu ndio bora kwenye wilaya ya Sia, na sisi tumehamisha watoto wetu kutoka sehemu walikuwa, na hapa ndio tumesikia ndio mahali bora peke yake, lakini hatuna nafasi kwa ajili yao. So many people that have been coming and asking that we have heard that your school is the best school in the district, and we are new here in the district, so we are looking to transfer our kids to our school, but we ask them, sorry, we cannot accept you. Kwa sababu hatuna nafasi zaidi. Because we don't have enough chance for them. Kwa hiyo hii ni kwa upande wa elimu. So this in education side. Lakini tunahitaji sekondari. Yeah, so in education side is one of the things that I see. But also we are looking for secondary school. Hili ni hitaji kubwa pia kwa ajili ya siku za usoni. It is one of the needs in years to come. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu hawa wanafundishwa sayansi. We are also looking forward to see that our kids, they are going to be a science students. Kwa hiyo tunawaandaa wanafunzi wetu kutoka ngazi ya chini, kwa sababu Mungu amesaidia, tuna vifaa, tuna walimu wazuri. Sasa kinachobakia tuwakimaliza hapa tutawapeleka wapi? Lakini kama tuna sekondari yetu tulioandaa, wanaenda pale. So we are looking forward to see that, because we are going to have our secondary school, because we are preparing our kids very well. We have very good teachers, we have nice classrooms and enough resources. So we are preparing them well, but when they are going to secondary school, they are facing not good schools as we have prepared them. So we would like to see that when they are going to finish their primary school level here, they will be joining at our secondary school. Lakini tunahitaji ardhi kwa ajili ya mambo hayo. Yeah, to do that, we want to buy land so that we can build classrooms and dormitories. Ardhi ni muhimu sana, hasa wakati inapopatikana, kwa sababu kuna wakati inakosekana, na hasa kwa Kilimanjaro. Yeah, land is something very, very crucial for us, especially in Kilimanjaro region, because the price is always appreciating and many people are moving to see her. Kwa hiyo hili ni jambo moja kwa ajili ya kwenye elimu, lakini tuna mawazo pia kwa ajili ya kuwasaidia zaidi wajane. Yeah, so this is one of the things that we are looking forward in education, but also we have the other things that we want to continue helping people. Samahani, nikirudi nyuma kwenye education, but sorry, if I can go back to education part, na tunafikiri Mungu akisaidia tukapata uwezeshwaji zaidi, if we'll be able to continue, if God will help us to get another support, tungependa kusaidia shule zinazotuzunguka angalau kama 2 za serikali. We would like to see that we are also helping the public schools around, that's our neighboring our school. Tukafanya kama pilot project. If we'll be able to do a kind of pilot project to those schools, tukawasaidia, tukawawezesha walimu kama wanavyowezeshwa hapa Shefo, because our teachers, they are very good. If we'll be able to help the teachers from that school, like what we are doing at Shefo, tukawasaidia preschool ikawekwa katika msingi mzuri. If we could help them to have very nice preschool, tukawasaidia miundombinu ya shule hizo, and if we'll be able to support at least the infrastructures at the school, labda kuweka selo kwenye shule zinazotuzunguka, selo za chakula, kwa sababu pia wanafunzi hawapati chakula cha mchana. But also improving their storage system, maybe building a silo at the school where I will be able to keep the food at the school. Na kuweka usimamizi mzuri, to make sure that the kids they are getting their meals at the school, and ensuring that we are helping the school communities to make sure that they will be able to supervise or to monitor or to manage the silos at the school. Ngalau kama zile shule 2 nazo zikawa karibu na Panchimi, kama Panchimi, yeah, zikanyanyuka kidogo kama Panchimi. We would like to see these 2 schools, they are at least growing up and coming close to Panchimi. Ngalau tukapata wanafunzi wengi kutoka eneo hili wanao perform, because this will help us to get a lot now to increase the number of the students who are performing well at from their primary schools. Tukapunguza umaskini kwa njia kwenye eneo la ujinga, ngalau uzalishaji utainuka
na matokeo makubwa zaidi kwenye eneo letu yatakuwepo. We believe that by doing so we also reduce poverty in this community. Lakini kwenye eneo la afya, but we also will improve the health programs. Kwa sasa tuliweka makubaliano kati ya hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Siha na Shefo na Ubora, lakini tungetaka kuendelea kuzipima shule zaidi afya zao na kuwasaidia wanafunzi kuhusu afya zao. Yeah, in health programs we want to see, we have a memorandum of understanding between Ubora and the Siha District Hospital. So we'd like to see that we are also expanding our programs to many schools in Siha District. Ngalau kuwa na hospitali pia kwa ketu kwa ajili ya huduma zaidi. We also will be looking forward to at least to have a health center so that we could be able to do our screening at our health center. Lakini pia nilifikiri kama Mungu akisaidia kujenga nyumba kwa ajili ya kuwasaidia mabinti wa Kimasai ambao wanazuiliwa kuendelea na elimu, wanaoolewa, maana wakifikia kufanya mtihani wanaolewa, wanaambiwa wasifanye mtihani maana wataolewa, wakikutana na adha hizo, kuwa na nyumba ambayo wanaweza kukaa na kusoma mpaka kumaliza masomo yao. But also he think that if it would be possible he could build a house for the Maasai girls who are getting early marriage when they are at the school, just to protect them and put them in the house there that they will be able to finish up their secondary school. Kwa hiyo ni moja ya mawazo nilionayo kwa ajili ya siku zijazo. So this is one of the vision, that is one of the things that is thinking for the coming years. Kuendelea kuwasaidia wafanyabiashara, tumekuwa na mradi wa kuwasaidia wafanyabiashara kufanya biashara kwa faida. We think we are looking forward to continue helping the business people to continue doing business in a good way. Kuwasaidia wakulima walime kilimo bora ambacho kinatija. We have started at least helping some farmers, so we think that in the future we will help more farmers to improve their production. Kuachana kilimo cha mazoea, because currently they are doing their traditional farming na biashara za mazoea and traditional business. Lakini wafanye biashara yenye tija. So we are looking forward to see if these people will be doing a business in a good way, just recording, doing book, recording their sales and stocking, so that you could do business in a modern way. Lakini kuendelea kuwafundisha wahudumu wa afya kwenye hili swala la afya, tulifundisha wahudumu wa afya kuendelea kuwafundisha vijiji vilivyobakia na kata zilizobakia. We think that in the future also we'll continue training the health workers. We will continue training the health workers. Very good. So couple more questions and then I will let you gentlemen go. So what does Pastor see as the greatest challenge right now? Naona kama changamoto gani kubwa kabisa kwa wakati huu? Changamoto kubwa kwenye huduma sasa hivi, moja kubwa ni eneo, ni miundombinu, na moja ya miundombinu ni eneo. One of the big challenge that you can see now facing I mean a big challenge now is land, to get enough land. Kama Mungu akitusaidia hivi vitu hatuna mahali pa kuviweka. Because if God will help us, currently we don't have a place to build the dormitories, to build the houses as you said, and the other things that we want to continue expanding. Lakini pia changamoto nyingine kubwa ni barabara na maji kwenye eneo letu. But also another thing that we are facing here is the infrastructure, that the road and the floods around the people. Maji yanauvamia mji wetu. Floods are really affecting our people. Na hata kama mvua zijanyesha hapa, maji yananyesha huko, zikinyesha huko juu maji yanakuja hapa kwenye mji wetu na kuharibu mazingira ya watu.
our village here, sometimes we don't get a lot of rain, but if the other places it is raining, we get a lot of floods coming from the other side to Karansi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. So these are the three big challenges: the road, enough land, and floods in Karansi. Very good. And now let's talk about the greatest opportunity that he sees. Mimi kama mchungaji, kwa sababu sifanyi biashara, fursa kubwa moja ni ile ya kuweza kuwahudumia, kukutana na mahitaji ya watu na kupata kuona changamoto za ambazo watu wanapitia au wilaya yetu inapitia na kuweza kuzikabili. Yeah, he himself as a pastor, because he's not doing any business, his opportunity is to see that he's able, to provide solutions to the challenges people they are facing in the district. Kwa hiyo kubwa kabisa ni kwangu mimi fursa ni kupata nafasi ya kuitumikia jamii na kujibu na kutatua changamoto zilizo. So himself as a pastor, is a big opportunity is to help the community to solve their challenges. He can see a lot of challenges in the community, so his opportunity is to see that he's able to solve and help the community. Fursa nyingine wakati kama huu wa corona hivi naona fursa kubwa ni kuwaambia habari za Mungu watu, maana wana hofu kubwa. Ni wakati ambao wana hofu kubwa na kuja na neno la Mungu kwao, kwamba Mungu anawapenda, Mungu ndiye anawajali na anaweza kumaliza, lakini yale ambayo yanatuhusu tuyafanye. Also as a pastor, he can see great opportunities of preaching the word of God during this time of COVID-19, because he's able to tell them that only God can help them, can rescue them from that disaster. Amen to that. So good. Okay, one last thing. So we talked about the spirit of the people 20 years ago. Help us understand what it's like there now. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Wamebadilika sana. These people, they have really changed now. Sasa siwaiti tena, wanakuja wenyewe kwangu. He's no longer calling them, asking them to come. Siwatafuti tena. Wananitafuta. He's no longer searching for them. They are searching for him, coming to him and asking him if he can do something to the community. Wananitafuta, siwatafuti tena sasa. People are coming every day to him, asking him. He's no longer finding them. Sasa hivi najilinda kukutana na watu. He's now currently is keeping, is protecting himself that he cannot meet a lot of people, because there are a lot of, they are asking him a lot of things to do. Sasa hivi nasema kutana na Baraka, kutana na Joseph, kutana na social worker. Baraka ataniambia sasa, kwa sababu ni wengi, sasa ninajizuia. Because of the larger group of the people and the community, he's no longer asking them to, they are no longer coming to him. If people are coming, he's telling them, meet Baraka, meet Joseph, meet social worker. They will give me a report, because there are a lot of them. Kwa hiyo wamebadilika. So the people, they have really changed. Wametambua kwamba mimi ni mtu wao mwema, si hatari kwao. They are really transformed. They know the value of him, and they know that he's someone who wants to help, to see them having good life, and he's not an enemy. Na wengi wao wametambua mahitaji yao. And many of them, they have come to know their needs. Na kwa nini nasema hivyo? Why am I saying that? Muda mrefu sana watu wakutambua kama wanahitaji nini. Many, for a long time, people, they didn't know what they need. Nimechukua miaka zaidi ya 5 kuelimisha kwamba hatuhitaji tu chakula, tunahitaji pia kuwekeza. I've been asking people that we are not only looking for the food, we are also looking for the investment.
kwa miaka mingi watu hata ukimpa mbuzi, ukimpa ng'ombe anahitaji ale tu, kwa sababu wana njaa, wana shida kubwa. Hawakufikiria habari ya kitu cha kesho, walifikiria kitu cha leo. For some years ago, when he was supporting them maybe with goats project or with cow project, people, they were not ready to see to raise them for some times and get maybe many cows or many goats. Rather, they were just, they wanted to sell immediately and get some money and buy something for their life. Hawakufikiria habari ya kuwa na nyumba ya kudumu. Some people, they were not even thinking of having a good house, good homes. Hawakufikiria habari ya kuwa na kitanda kizuri. They were not even thinking of having nice bed. Lakini sasa ni mawazo yao. So currently, people now, they have changed. They are now looking to have good beds, good houses. And so, hata kuna watu walikuwa na ng'ombe 2, 3, 4 hawakujenga nyumba, lakini tulipojenga nyumba ya wajane, wameona mjana na nyumba na wao sasa wamejitahidi, wanaanza kujenga. Yeah, some people, they have learned from us when we built the nice homes for the widows. They have also learned from the neighbors, and they have sold their cow and they built their nice houses like what we did. Kwa hiyo namshukuru Mungu tumekuwa kichocheo. So you thank God because we have been the agent of transformation. Watu wanatuelewa vizuri sasa kwamba tuna wazo jema kwao. People, they know now that Chef has a good plan for them. Beautiful, beautiful. Timnit, do you have anything else to add? Well, I'll first add that I love these guys. They are tremendous people. They have such a heart for their communities. They have taught us a great deal over the years about how we can be the hands and feet of Christ. And it's just been an honor to come alongside and to share them and to catch the vision that that God gave to them and that He's allowed us to participate in. From building the schools and helping to train the teachers to reaching out to the community, and now broader, even out towards the public schools and the medical and the expanded educational opportunities. So it's been exciting just to hang on and see where God continues to lead. So Pastor Wariaeli and Baraka, you did a great job today and just sharing from your side of the ocean, and we praise God for you. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. 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 Thank you so much. Thank you for your time and keep doing the great work over there. We are just so thankful to be in this together, even though thousands of miles separate us. And I know everybody in Atlanta is ready to get back to Karansi, and we will be praying for that to happen whenever the time is right. Amen. Asante sana kwa niaba ya Shefu na bodi ya Shefu, ni washukuru ninyi sana sana Ubora, kanisa la Perimeter, na Mungu awabariki sana. Pelekeni salamu zetu kwa ndugu wote wa Ubora na Perimeter. Nimshukuru kila mmoja kwa namna ambavyo wamehusika. Mungu awabariki sana. Amen. Thank you very much for your support and for the time that you have decided to have this time to talk with us about what is happening in the community. On behalf of board, he is so much thankful, and on behalf of Shefo, he is so much thankful to see that you are able to spare your time and talking to him about what is happening here. He said that send his greetings to all of people in Ubora and Perimeter, but also we are praying for you. Asante sana. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Have a good afternoon, gentlemen. We'll talk soon. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Tim. Bye-bye. You bet. Bye now.